We are now in a canal called Nyhavn. Nyhavn means new harbor, but it's actually one of the oldest parts of the Copenhagen's harbor. It was dug out by Swedish prisoners of the war back in 1670s. Back then, this harbor was known for the drunken sailors and naughty tavern that offered very cheap beer. But this harbor has changed a lot with years, and it's now one of the most attractive areas here in Copenhagen. Wir fahren jetzt in einem Kanal, der Nyhavn genannt wird. Nyhavn bedeutet neuer Hafen. Er ist aber einer der ältesten Teile des Kopenhagener Hafens. Nyhavn wurde von schwedischen Soldaten ausgegraben. Damals war die Gegend für seine leichten Mädchen und die zahlreichen Seemannskneipen bekannt, wo man eine Menge Bier trank. Seitdem hat sich der Charakter Nyhavn sehr verändert und ist heute einer der beliebtesten Stadtteile. Wie seinen The next bridge is very low, so please remain seated. Die nächste Brücke ist ganz niedrig, bitte sitzen bleiben. Est-ce qu'il y a un va me le pont, ça va l'expliquer. I'm trying to touch it, but it didn't like Yeah, I like that one because it's an automatic boat. Yeah, only on the ground, on top of it. Oh, I like that one too. Ooh, so like the red one and the blue one. I like that one and the small one. I like that one. I like the red one and the blue one. Was handelt bei Shakespeare? Links ist das Schauspielhaus. Im Schauspielhaus befinden sich 3 Bühnen, ein Café und ein Restaurant. Es wurde 2008 geöffnet und die erste Vorstellung war Hamlet von Shakespeare. Her til venstre kan I se skuespilhuset, som åbnede i 2008. Den har 3 scener, en café og en restaurant, og den første forestilling, som er lavet inde, var Hamlet af Shakespeare. Straight ahead you can see the Opera House. The Opera House was a gift from the owner of Maersk. It has 40 levels, and in the largest auditorium there are room for more than 1,500 audience. And please notice the roof. It's one of the biggest roof constructions in the world. It's actually as big as 3 football fields. Hier vorne sehen Sie die Oper. Sie besteht aus Vanilje er i virkeligheden. The very naval ship here in front of you is the frigate Beskrivning. Beskrivning was the pride of the Danish Navy until day in 1982 when it accidentally fired a missile into a holiday area. Luckily no one was hurt, but the episode since then was called the Oops Missile. Das graue Schiff hier zur rechten Seite ist die Brigade Beskrivning. Beskrivning wurde 1982 berühmt, als eine Rakete in einer Sommerhausgegend versehentlich abgefeuert wurde. Zum Glück kam niemand zu Schaden.
Vores skib hertil højre er fregatten Beskrivning, som blev meget kendt i 1982, da den vindfald kom til at affyre et missil ind i et sommerhusområde. Heldigvis var der ingen, der kom til skade, men episoden derefter blev kendt for Hamsa-missilet. Straight ahead, you can see a small green area with canoes and a hoisted flag. This is called the Battery Sixtus, named and founded by King Christian VI. Every morning and every evening, a cannon salute is fired in honor of the Danish flag. Hier vorne sehen Sie ein kleines grünes Gebiet mit Kanonen. Das ist die Batterie Sixtus. Von dort wird Das moderne Gebäude hier rechts ist das Hauptbüro der dänischen Reederei Maersk. Das Gebäude wird auch das Haus mit den blauen Augen genannt. Den moderne bygning her til højre er hovedkontor for Maersk. Maersk er det største containervirksomhed i verden, og det var ejeren af den virksomhed, som gav os vores operahus. Bygningen bliver også kaldt for huset med de blå øjne, på grund af de mange blå vinduer. Befinder sig hjemme, så hejser man flaget på toppen af paladset. The church in the background is called the Marble Church, and it has one of the biggest domes in Europe. Die Kirche im Hintergrund heißt die Marmorkirche und sie hat eine der größten Kuppeln in
We have now left the inner harbor and we are now going to a north part of Copenhagen called Christianshavn. Christianshavn means Christian's harbor, and it's named and founded by King Christian IV, and it's inspired by Amsterdam. Here at the entry of Christian's harbor you can see an example of the many houseboats situated in the Copenhagen's harbor. Wir haben jetzt den Binnenhafen verlassen und wir fahren jetzt durch den alten Stadtteil Christianshavn. Christianshavn bedeutet Christianshafen und er wurde von Christian XIV. Gegründet mit Amsterdam als Vorbild. Hier im Christianshavns Kanal können Sie zahlreiche Hausboote sehen. Vi har nu forladt inderhavnen og sejler nu gennem den gamle bydel af København, nemlig Christianshavn. Christianshavn er opkaldt og grundlagt af kong Christian IV og er meget inspireret af den hollandske hovedstad Amsterdam. Og her i starten af Christianshavns kanal kan I se et eksempel på de mange husbåde, som findes i de københavnske havne. The tall brown tower here in front of you is the tower of our Saviour's Church. On the outside there are winding stairs with 400 steps, and you can actually go all the way to the top. On the top of the tower there's a 3 meters tall statue of Christ. Christ is holding a banner in his hand, and the statue symbolizes the victory of Christianity in Europe in the 17th century. Der braune Turm hier vorne gehört zur Erlöser Kirche. Außen gibt es eine Wendeltreppe mit 400 Stufen, die ganz zur Spitze führt. Auf der Turmspitze steht eine 3 Meter große vergoldene Statue von Kristus. Den brune tårn her foran jer til højre er tårnet på Vor Frelse Kirke. Tårnet blev bygget 50 år efter at selve kirken var blevet bygget. Udvendigt har tårnet en vindeltrappe med 400 trin, og man kan gå hele vejen op til toppen. På toppen af tårnet er der en 3 meter høj forgyldt statue af Kristus. Og Kristus holder en sejrsvende i hånden, og statuen skal symbolisere kristendoms endelige sejr i Europa i det 17. århundrede. He does. But he does throw a water bottle out. Yeah. Hey, that was my mini one. Mini. Hey, mini. Mini's like this. Mini. A-M-I-N. I love Minecraft. The other building to the left side is the former Naval Hospital. Today there is a Naval Museum in a part of the building. Das Gebäude hier links ist das alte Marinekrankenhaus. Heute wird ein Teil des Gebäudes als Marinemuseum benutzt. Den gule bygningen heroppe til venstre er de gamle Søkvesthus, der Marinehospital. I dag er der et Orlogsmuseum, en del af bygningen, og Orlog det er et hollandsk ord, som betyder krig eller søkrig.
If you look to the left after the bridge, you will have a very good view to the tower of our Saviour's Church. It's a very good place to take a picture, but you have to be very quick. Wenn Sie nach der Brücke nach links schauen, werden Sie eine sehr gute Aussicht auf den Turm der Erløsekirke haben. Kigger I op til venstre lige efter broen, så får jeg et rigtig godt udsigt til tårnet over Franse Kirke. Det er et rigtig godt sted at tage et billede, men man skal være meget hurtig. And there it is. Whoa, look at that! Oh, look at that big ball. The big Danish shipyard Burmester and Wain was the first in the world to produce diesel engines for the ships. They had some of their buildings here at Köpenhams. Most of them have been torn down today, and the yellow facade to the right is the only remaining part of the old shipyard. Det große dänische Schiffswerft Burmester und Wain war die erste in der Welt, die Dieselmotoren für Schiffe baute. Die Dieselmotoren wurden in großen Konstruktionshallen auf dem Grundstück hier rechts gebaut. Als die Produktion aufhörte, wurden die Konstruktionshallen aber abgetragen. Und deshalb kann man nur die gelbe Fassade der Gießerei hier rechts sehen. Den gule facade, som I kan se heroppe til højre, tilhører den gamle skibsværft Burmester Wain, som var de første i verden til at producere dieselmotorer til skibe. Det har nogle af deres bygninger her i Christianshavn. De fleste af dem er blevet revet ned i dag, og den gule facade, som I lige så heroppe til højre, er den eneste rest fra den gamle skibsværft. Das Gebäude wird auch der schwarze Diamant genannt. Her til højre kan I se en sort bygning, og den tilbygning til de kongelige biblioteker bliver kaldt for den sorte diamant. Grundens navnet er, at når solen står rigtigt på himlen, så bliver vandet reflekteret op på facaden af bygningen, og får hele bygningen til at skinne som en rigtig diamant.
And the next bridge is very low, so please watch your heads. Den næste bro er meget lav, så pas på hovederne. It's an old brewery built by King Christian IV. In the old days, the building was used to store beer because each sailor in the harbor got around 10 liters of beer each day. Back then, the water was not clean enough to drink, and that's why they drink beer instead of water. Das rote Gebäude hier rechts ist das alte Brauhaus. Das Brauhaus wurde dazu benutzt, Bier für die Arbeiter der Flotte aufzubewahren. Zu jener Zeit war Trinkwasser knapp, so dass Bier lebensnotwendig war. Deshalb bekamen sie 10 Liter Bier pro Person pro Tag. Den røde bygning her til højre er det gamle bryghus, bygget af kong Christian IV. I gamle dage blev bygningen brugt til at opbevare øl, da hver arbejder her i havnen fik omkring 10 liter øl hver dag. Før i tiden var vandet i København ikke rent nok til, at man kunne drikke det, så derfor så drak man øl i stedet for vand. कॉपी करके मेरे फेसबुक पे तो 2 महीने में पता नहीं चलना The marble bridge here in front of you and the 2 pavilions to the right are some of the few remaining parts of the first Christiansborg Palace. The rest of the palace was burned down only 49 years after it was built. Die Marmorbrücke hier vorne und die beiden Pavillons rechts sind die einzigen Resten des ursprünglichen Schlosses Christiansborg. Der Rest des Schlosses verbrannte nur 49 Jahre später. Marmorbroen, som I kan se her foran jer, og de 2 pavilloner til højre er nogle af de få rester fra den første Christiansborg Slot, som brændte ned kun 49 år efter, at det var blevet bygget. These 3 are the only And the next bridge is very narrow, so please keep your hands inside the boat. Die nächste Brücke ist ganz schmal, bitte die Hände nicht über die Bordwand strecken. The yellow building here in front of you is the Thorvaldsen's Art Museum. Thorvaldsen was a Danish, very famous sculptor who lived the most of his life in Italy. He returned to Denmark and died here in Copenhagen in 1844, and he was the only non-Catholic person to create a work in St. Peter's Church in Rome. Das gelbe Gebäude hier vorne ist das Thorvaldsens Kunstmuseum. Thorvaldsen war ein dänischer berühmter Bildhauer, der viele Jahre in Italien gelebt hat. Er war der einzige Nicht-Katholik, der im Petersdom in Rom ausstellte.
Den gule bygning her foran jer til højre er Thorvaldsens Kunstmuseum. Thorvaldsen var en dansk meget kendt billedhugger, der levede det meste af hans liv i Italien. Han vendte tilbage til Danmark og døde her i København i 1844. Han var den eneste, som ikke var katolik, men som alligevel fik lov til at opføre noget i Peterskirken i Rom. Her til højre kan I se Christiansborg Slot. Før i tiden plejede den kongelige familie at bo her, men i dag huser de den danske parlament og højesteret. I just see an Elsa thing in the water. Elsa purse.